President of the COP29, Madam Amina Mohamed, Deputy Secretary General of the United Nations and Chair of the UN Sustainable Development Group, heads of multilateral institutions here present, honorable ministers here present, members of the diplomatic corps, members of the press, distinguished guests, ladies and gentlemen. M3. On behalf of the people and the government of the United Republic of Tanzania, I have the distinct honor and pleasure to welcome you to Dar es Salaam and to thank you for honoring our invitation. We are honored to host this African Heads of State Energy Summit, and we welcome the important deliberations on ensuring access to reliable and affordable and sustainable energy for all in Africa. With that being said, the summit goes beyond energy access. It is about empowering families, lifting millions out of poverty, and providing hope and opportunities for youth. It is about our commitment to economic transformation, fostering industries, creating jobs, and sparking innovation across Africa. And it is about realizing the promise of uplifting every African community to reach the last mile and ensure that no one is left behind. At present, nearly 600 million Africans who lack energy represent 83% of the global energy deficit. To give a contrast, the electrification rate in Southeast Asia reached 96.6% in 2019, while in Africa today, this rate is less than 50%. Additionally, Southeast Asia is on track to reach universal electricity access by 2030. While looking at the current pace of electrification in Africa, without a collective intervention, by 2030, as many as 545 million people will still be without electricity. Excellencies, in order to overcome hurdles impeding energy access, we need to take bold actions by increasing investment and financing for infrastructure development, from power generation to the last mile connectivity. And we must have an agreed roadmap among African states, our partners and private sector, keeping in mind that we have just 5 years to meet the SDG target, as ensuring access to affordable, reliable, and sustainable energy for all. This gathering is a platform to consolidate commitments, announce new partnerships, and drive momentum towards the 2030 goal. Together with the private sector, development partners, financial institutions, and civil society, we can bridge the energy gap through actionable energy compacts. At this summit, we also hope to get endorsement for the Dar es Salaam Energy Declaration to guide our efforts. It is for this reason that I salute Presidents Adesina of the African Development Bank and Ajay Banga of the World Bank, the Rockefeller Foundation, and the allied partners for ensuring the successful convening of this important and historical summit. I also wish to thank the honorable ministers responsible for energy, finance, and foreign affairs for diligent preparations. Excellencies, I'm aware that simultaneous interpretation is available in Swahili as well, and so allow me to proceed in my local language. Waheshimiwa wakuu wa nchi na serikali, wakuu wa mashirika ya kimataifa, waheshimiwa mawaziri, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Tanzania ni moja kati ya nchi 12 zitakazozindua mpango mahsusi wa kitaifa kuhusu nishati, National Energy Compact.
Kupitia mpango wetu tunatarajia kuongeza kasi ya kuunganisha umeme nchini hadi kufikia 72% ifikapo mwaka 2030. Ili kufanikisha azma hiyo, ndani ya muda wa miaka 5 ijayo, tutahitaji uwekezaji wenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 13, ambapo dola bilioni 5 zitapatikana kutoka sekta binafsi hapa nchini. Kupitia mpango huu tumepanga kutekeleza mambo makubwa manne. La kwanza ni kuongeza uzalishaji wa umeme kutokana na nishati mchanganyiko, yani energy mix. Hadi sasa Tanzania ina uwezo wa kuzalisha megawatts 3431, ambapo 58% ya hizo inatokana na vyanzo vya maji, 35% inatokana na gesi na 7% inatokana na vyanzo vingine. Shabaha yetu ni kuongeza megawatts 2463 za nishati kutokana na nishati ya jua, gesi asilia, upepo, joto ardhi na vyanzo vingine ifikapo 2030. Jambo la pili, kijiografia Tanzania ni kiungo muhimu katika kuunganisha mtandao wa umeme kwa nchi za Mashariki na Kusini mwa Afrika, Eastern African Power Pool na Southern African Power Pool, na hivyo kuwezesha biashara ya umeme kutoka Afrika Kusini hadi Misri. Tayari tumekwishaunganisha miundombinu ya umeme na nchi za Burundi, Kenya na Rwanda, na sasa tunaendelea kuunganisha miundombinu ya umeme na nchi ya Zambia na Uganda. Kuwepo kwa miundombinu hiyo itawezesha biashara ya nishati kati ya nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki na nchi za SADC. Tanzania inayo nafasi ya kuuza umeme ikizingatiwa kuwa hadi mwezi Novemba 2024 mahitaji ya umeme nchini Tanzania yalikuwa megawatts 1888, wakati uzalishaji wetu ni megawatts 3431. Jambo la tatu ni kufikisha umeme kwenye vitongoji baada ya kufanikiwa kusambaza umeme katika vijiji vyote vya Tanzania. Mwelekeo wetu ni kuvifikia vitongoji vyote 64359. Hadi sasa tumeshavifikia vitongoji 32827 na kazi inaendelea katika vitongoji 20,000. Hivyo kupitia mpango huu tutaweza kukamilisha vitongoji 11,532 vilivyobakia. Jambo la 4 ambalo mpango huu utafanya ni kusaidia usambazaji wa nishati safi ya kupikia. Inakadiriwa watu 950 barani Afrika wanakosa nishati safi ya kupikia. Hali hii inaligharimu sana bara letu na inahusishwa na kuongezeka kwa umaskini, vitishio vya kiafya, uharibifu wa mazingira, kuongezeka kwa uzalishaji wa kaboni, kupotea kwa bioanuwai na kukosekana kwa usawa wa kijinsia. Nchini Tanzania, utegemezi wa kuni na mkaa kwa ajili ya kupikia ni zaidi ya 90%. Hatuwezi kupuuza madhara na gharama kubwa ya kutumia kuni na mkaa, hasa kwa afya na ustawi wa wanawake na wasichana. Katika kukabiliana na hili, Tanzania tumeweka mkakati wa kitaifa wa nishati safi ya kupikia unaolenga kupandisha kiwango cha matumizi ya nishati safi ya kupikia toka 10% ya sasa hadi 80% ifikapo mwaka 2034. Mpango mahsusi tunaozindua leo utasogeza karibu kufikia lengo hilo. Excellencies, to achieve the ambitious targets outlined in our National Energy Compacts, which will be soon presented, we African leaders need to commit our governments to address critical bottlenecks across the energy value chain as outlined in the Compact's action plans. As we welcome
the commitments by the African Development Bank and the World Bank and other financial institutions to scale up financing and technical assistance for active participation of the private sector. We African leaders commit to create favorable investment environment through policy reforms, transparent procurement, and innovative financing mechanisms. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, our gathering here in Dar es Salaam with Mission 300 as our agenda sets us on right track to realize the goal of universal access to energy for all. Together, we can light up Africa, transform Africa's energy landscape, and empower generations. Thank you all for your kind attention, and I wish you all fruitful deliberation